using the derivative, right? একটা ইন্টিগ্রালটাকে একটা ডিসক্রিট সামে কনভার্ট করে and then ওই সামটা হইতো হলো বেসিক্যালি আমরা ডেরিভেটিভের ফাংশনটা তো জানি, দ্যাট মিন্স ডেফিনেটলি this should be given যে you have a dy by dx equals to some function of x and y. So your differential equation has to be in this form. If it's in other form, you have to convert it into this form, and then you can use the Euler method or even now Range-Kutta. Okay. So এটা দিয়ে আমরা কি করতাম, we used to evaluate values for this dy by dx for any x and y's, and আমরা x and y's update করতাম and repeating the process, right? So এই same ideaটাই রাঙ্গেকুটাতে use হবে, but with few additional steps. Okay, so to make it more of a better approximate. So the formula, the algorithm goes like this. Baki shall actually saying that you will need your initial values, okay, or boundary values. Right? You will also need the final value of x, because obviously we will have a loop inside this and the loop needs an end. Also we are doing it numerically, that means আমাদের plot আসবে instead of any expressions. So plot করতে হইলেও we need a specific domain, right? Because একটা graph তো infinitely বড় হইতে পারে. So x0 would be our starting value, xf would be our ending value. That would be our domain. Okay. What else did we need? We needed the value of n, right? So what was n? This was just number of steps. So the number of steps is required to so that you can choose a greater value and you will get a better approximate. Also, if you choose that value, it will make the dx for you, right? The step size. So আমাদের dx টা বানাইতে হবে আগের মতন। dx টা কিভাবে বানাবো? A final value of x minus initial value of x divided by n. Okay. So far this is exactly the same as the Euler method. Okay. The changes will come now. যে লুপের ভিতরে আমরা কিভাবে y কে আপডেট করব। So it happens in 4 stages, which is obvious because এখানে r কে 4 লেখা, this 4 has a meaning. So 4 stages কি হবে? এটা হচ্ছে you have to create a variable. Okay. We will call it, it's usually called k1, k2 and so on. So আমি k1 নামে একটা variable খুলবো, and then this variable will be dx times আমাদের যে dy by dx এর যে ফাংশনটা ওইটা। সো আমরা তো নরমালি dy by dx এর ফাংশনটা কিভাবে লিখি, এটার ভিতরে ইনিশিয়াল ভ্যালু অফ x, or এখানে আমি xn আর yn লিখতেছি আপাতত because we will be updating these values প্রত্যেকবার আপডেটেড ভ্যালুসটা বসবে। এই পার্টটা শুড বি সিমিলার টু ইউ, বিকজ অয়লার মেথডে কিন্তু আমরা এক্স্যাক্টলি যে k1 দিয়ে আপডেট করতাম যে yn would be equals to yn plus 1, মানে পরেরটা would be equals to ইনিশিয়ালটা yn plus dx times কি ছিল আমাদের dy by dx এর xn. This is what we did for Euler method. For Range-Kutta, we will not just do this, we will extend it a little further.
Okay, then you have K2. So what will be K2? K2 will be similar. You will have the same dx multiplied by, we'll have dy by dx. This time you will update x here. This is not a permanent update. Okay, this is just to evaluate k2. আমরা x থেকে হাফ স্টেপ আগাবো, ওইটার ডেরিভেটিভটা দেখব। y থেকেও আমরা হাফ স্টেপ আগাবো। সো y থেকে হাফ স্টেপ আগানো মানে কি? y থেকে হাফ স্টেপ আগানো মানে হচ্ছে যে you do half times k1, right? Because this is the update of y. So আমরা যদি হাফ স্টেপ y আগাতে চাই তাহলে y plus k1 by 2. So this k2 is dependent on k1, okay? And will the others as well. Okay? All right. So then we will have another step. We will call it k3. And similarly, it will be dx times dy by dx আমাদের যে ফাংশনটা ওটার ভিতরে এবার কি করব, এবার আবার আরেকটা হাফ স্টেপ আগাবো। Okay, so x will just increase and half step, তার মানে একটা ফুল স্টেপ দেওয়া হলো, and y will also update half step. So এবার এর আগের বার হাফ স্টেপ কোথেকে হচ্ছিল, k1 দিয়ে হচ্ছিল, বাট দেন হাফ স্টেপ আগানোর পরে k2 এর ভ্যালুটা আমরা পাইছি। সো নেক্সট y এর স্টেপ ইনক্রিজটা হবে হচ্ছে k2 by 2. So each one is dependent on the previous one. So k3 is dependent on k2 and k2 is dependent on k1. And then finally you have the last step, which is k4. So k4 is a full step. Okay, full step বলতে বোঝাচ্ছি যে dx times dy by dx, এটা পুরো একটা ফুল স্টেপ হবে। সো xn plus dx, ওইখানে উপরটা হাফ x লিখছি, সো এটা হবে xn plus dx, x এর স্টেপ, আর y এর জন্য হবে হচ্ছে yn plus what should this be? This is simply be k3. Yeah. Done. K4 এর ক্ষেত্রে হাফটা আসতেছে না কেন, একটু যদি বুঝাইতেন। ওকে, সো মাঝখানে দুইটা স্টেপ হচ্ছে হাফ স্টেপস। সো প্রথমে ইউ ফাইন্ড দিস উইদাউট এনি স্টেপ, দ্যাট মিনস এক্স অ্যাক্সিসে ইউ আর স্টার্টিং ফ্রম সাম এক্স এন, ওকে, এন্ড দেন এখানের গ্রেডিয়েন্টটা আমরা বের করতেছি। Then we are taking a half step in x, that is xn plus half of dx. Okay, so half step নেওয়ার পর আমরা কি করতেছি, ওই পয়েন্টেও we are trying to find out the derivative, but we are also y এর ভ্যালু এখানে ছিল, y এর ভ্যালু কিন্তু similarly উঠার কথা, let's say এখানে এটা হাফ স্টেপ উঠলো, this is our y value and this is our x value. So এখানে আমরা আবার সেম স্লোপের ভ্যালুটা ক্যালকুলেট করতেছি, ঠিক আছে? দেন আমরা আরেকবার ওই সেম হাফ স্টেপ দিছি and then we came here, এখান থেকে এখানে আসলো, and then এটা হওয়ার কথা ছিল এখানে y এর ভ্যালু, এটা আপডেট হয়ে হওয়ার কথা ছিল let's say এখানে, ওইটারও আমরা আরেকটা হাফ স্টেপ নিলাম, we will get a slope here as well. Okay, it's a bad drawing, but just have to understand the idea. So now you have three slopes. পরে ফাইনালি আমরা আরেকবার k4 বের করতেছি where we do the full step, মানে xn থেকে ডিরেক্ট dx আগাইলাম, আগায় দেন আমরা বাকি আপডেট গুলা ইউজ করে we find another value of y somewhere around there, and that ওটার স্লোপটাও আমরা বের করি।
তো আমরা কয়টা স্লোপ পাইলাম ইন টোটাল? 4টা স্লোপ পাইলাম, রাইট? সো 4টা স্লোপ পাওয়ার পরে 4টা আপডেট পাইলাম y। এখন ওই 4টাকে আমরা যদি অ্যাভারেজ করি, we will get a better approximate for the update of y, মানে y এর এক স্টেপ পরের ভ্যালুটা। জি স্যার, এটা বুঝেছি 4টা স্লোপ, কিন্তু আমি জানতে চাচ্ছি আপনার দ্বিতীয় তৃতীয়তে মানে হাফ ডে যোগ করেছেন, লাস্টেরটাতে মানে ইয়েস, দ্বিতীয়তে হাফ, লাস্টেরটাতে ফুল, এটা হওয়ার কারণটা কি? এটার কোনো পার্টিকুলার কারণ, আমরা যেহেতু অ্যাভারেজ নিতেছি, সো এটার আইডিয়াটাই আসতেছে এইভাবে যে উই টেক টু স্টেপস দ্যাট আর হাফ হাফ অ্যান্ড ওয়ান আচ্ছা স্টেপ দ্যাট আর ফুল। ওকে, আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। সো দুইটা হাফ নিয়ে একটা ফুল নিচ্ছে, আর প্রথম কে ওয়ানটা ইজ জাস্ট দ্য ইনিশিয়াল ভ্যালু। সো কে টু কে থ্রি আর দ্য হাফ steps, and k4 is the full step, and k1 is the initial step. So all of these four will be then averaged, and that average will give you a better approximation than Euler method. Okay, so after all of this is done, you can now finally update the value of y. Okay, so value of y কিভাবে update করব? So yn plus 1 will be equal to same yn plus, this should be the average of all the k's, right? So average-টা আগে, মানে average-টা এভাবে নিতে হয়। So this is the formula, 1 by 6, then you have k1 plus you have 2 times k2, then you have 2 times k3. তাহলে স্যার আমার এক্স এন প্লাস হাফ ডিএক্স এটাকে দুইবার করবো? আহ, কই হ্যাঁ হ্যাঁ, xn plus half dx, yes, k2 আর k3। আচ্ছা ঠিক আছে। ইয়েস, আর রিমেম্বার এইখানে যে xn এর হাফ ডিএক্স অ্যাড করছে, দুইবার অ্যাড করছে, এটা কিন্তু পার্মানেন্ট কোনো আপডেট করা হচ্ছে না। আচ্ছা xn ঠিক আছে। যখন প্রথমবার যাবে লেটস সে, তখন তো xn মানে x0 আর কি, ইনিশিয়াল ভ্যালু। সো x0 টাই কিন্তু প্রত্যেকবার থাকবে, মানে দিস উইল বি x0 এন্ড দিস উইল বি x0 প্লাস হাফ ডিএক্স, ওইটাও কিন্তু x0 প্লাস হাফ ডিএক্স, সেম ভ্যালু। সো এমন হবে না যে প্রথমবার xn প্লাস হাফ ডিএক্স হইছে, এর পরের বার ওই ভ্যালুটার পরের হাফ নিতেছি, না না না, সেম ভ্যালুটা। k2 এর যে x এর ভ্যালু এটা, k3 এর x এর ভ্যালু এটা, দিস আর দ্য সেম ভ্যালুস, বোথ আর ফর হাফ স্টেপস। ওকে স্যার। and then you have this, but finally আমরা যখন এই যে y টাকে আপডেট করে ফেলছি, so this is how y is updated, it's right in the bottom. So the formula goes like this, the updated y will be the initial value of y plus 1/6 of the sum of these values of k. So we have k1 plus 2 times k2 plus 2 times k3 plus k4. So after this is done, finally you have to update your value of x, and value of x update kora to you already know. So x update করা মানে হচ্ছে xn plus 1 is equal to xn plus tx, you already know this, and this will go after this. Okay, okay, so let me give a recap. So what's happening here? First, what do we need? We need exactly the same things as Euler method. Initial values, final value of x, n, and then using n we will find dx. The only difference is where the loop is. So এটা একটা লুপে হবে পুরো জিনিসটা, লুপে প্রত্যেকবার y এর ভ্যালু আপডেট হবে till the last value of x. So প্রথমে we will calculate all these variables each time, k1 k2 k3 k4, and remember each one is dependent on the previous one, so serially লিখতে হবে, and then after that we will update the value of y and the value of x, and obviously প্রত্যেকবার লুপে ঢোকার আগে we will definitely be creating an array for each of the x and y, and then ওইটা প্রত্যেকবার append করব।
যেটা অয়েলার মেথডে করা হয়েছিল। ওকে, সো দিস ইজ দ্য রাঙে ফুটা মেথড। সো দ্য ডিফারেন্স ইজ হিয়ার, এই মাঝখানের এই পার্টটা, আদারওয়াইজ ইটস কোয়াইট দ্য সেম। এনি কোয়েশ্চেনস? Are people here or sleeping? ওকে, ক্লিয়ার তো। না হ্যাঁ, আপনি তো বলতেছেন, বাকিরা? স্যার ক্লিয়ার। ওকে, হ্যাঁ মানে yes no understood not understood, like simple words you can just Understood, say. sir. Okay, good. At least I know I'm not alone here. Okay. More people are here. Achha. So let me implement this. First আমি আগে প্যাকেজ গুলো দিয়ে নিই। Okay, so first of all, we will be using the same model. Somebody wants to join. Yeah. We will be using the same model. That means আমাদের ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশনের মডেলটা কি ছিল? ছিল যে dy by dx equals to minus y square by x square. And then we were also given initial values. So x0 was given 1, and x equals to 1 y এর value হয় হচ্ছে half. This is the model. So আমরা ওই সেম জিনিসটাই we will apply and see if the answers match. It was 273 or something. So 273 যেটা হচ্ছে আর কি আমাদের ফাইনাল ভ্যালু অফ x that I chose. You can choose something else. যেটা হচ্ছে 10 পর্যন্ত। 10 নাকি 20 ছিল এটা ভুলে গেছি, I think 10 এ ছিল। So আমরা ফার্স্টে we will make the function dy by dx, of course, because প্রত্যেকবার আপডেট হওয়ার জন্য we need the derivative and we have it. This is also a reason why যে dy by dx এই ফর্মেই হইতে হবে, কারণ অন্য ফর্মে থাকলে তো you cannot write this function, right? So সব সময় অন্য ভাবে থাকলে let's say এইভাবে আসে, আরো কিছু আছে a times y z এরকম কিছু একটা আছে। এখন এরকম কিছু একটা থাকলে তো you cannot solve this, মানে you can definitely solve this by hand, but মানে পাইথন করার জন্য you first rearrange this. Okay, so you rearrange this like this, you will have z minus ky divided by a. Now you have the same form. You have dy by dx on one side and a function of x and y on the other. Okay? So this is where you have to come, and then you can use whatever method in Python. So আমরা এই ফাংশনটা লিখি, এখানে x আর y হচ্ছে আমাদের arguments, and then we will come. And then আমরা return দিব, কি দিব? minus y square by x. Good. So now we have our function. Now we need to define another one for the method, right? So rk4 নাম দিই এটা। কি কি লাগে? So as usual, we need the initial value of x, the final value of x, the initial value of y, and a number n, right? এখন এরপরে কি করতে হবে? এরপরে হচ্ছে আমরা dx বানাবো। So dx would be
xf minus x0 divided by n. Right. And then আমাদের কি লাগবে, we will need to create two arrays, একটা বানাই y ভ্যালুর জন্য, so this will be this and x val. আমাদের কি লাগবে, we need a loop, so for I in range n, so এটা কিভাবে যাবে, so প্রত্যেকবার we will first append, so every time it enters the loop আগে ভ্যালুটা ভরে ফেলে, তারপর কাজ করে append append করব first y0 for y val and x value x0 হয়ে গেল। Then we will begin our update, so একটা হবে k1, right, so k1 will be equal to dx times dy dx. Somebody wants to join? Okay, so dx times dy dx ফাংশনটা ওটার ভিতরে ইনিশিয়াল ভ্যালুগুলো যাবে, a2 হবে হচ্ছে dx times dy dx, then you update this, so dx by 2 দিয়ে update, and then y কিভাবে আপডেট হবে, y plus right? This is how it goes. And then k3 কি হবে, dx times dy dx, and then you have again another the same half step. You will have y0 plus, instead of k1 you'll have k2 by 2. And what did we do next? So finally dx times dy dx x0, it's a full step now, and y0 plus k3. After all of these are evaluated, we will find the update. So y0 will be updated, so এখানে y plus equals to, that means y equals to y plus y0 plus কি হবে, এটা হবে হচ্ছে 1/6, right, into k1 plus 2 times k2 plus 2 times k3 plus k4. So y will be updated using this formula. Then x কে আপডেট করে দিব plus equals to dx. এটা loop শেষ, update all done, and then every time it enters the loop it will first append and do those things again. So এটা হলো, হওয়ার পরে আমরা return দিয়ে দিব x val. So I forgot what our function was. We don't need that. So আমাদের initial value of y is x is 1, and then for that value of x আমাদের y হচ্ছে half, and then final value আমরা last time I guess 10 নিছিলাম, but that's up to you, or it will be given in the question. And then n এর value, let's take 1000. Then xf not xv আর yv নামে দুটো ভ্যারিয়েবল ক্রিয়েট করি, যে দুটাতেই x val আর y val টা অ্যাসাইন হয়ে যাবে। সো rk4 সবগুলা কিভাবে সিরিয়াল দিছিলাম, 0f10, so final y and then done. So we should be getting our results here, and then আমরা এটা দেখবো কেমনে। দেখার জন্য we need to plot, and for that we need the package Mat120 library. So import
এটা হয়ে গেল। এখন we can plot the plt dot plot x এর values, y এর values. So we get a very similar looking curve like before. Euler method, do you guys remember? It's here. Yes, sir. Okay, so it does match. I think আমি ওই Jamboard দিয়ে রাখছিলাম। এই যে we were expecting this kind of a curve 1 by x type and ওইটাই আমরা পেয়েছি। So anybody, any questions? আমি কোডটা দেখে আরেকবার। So কার কোনো লাইনে প্রবলেম থাকলে আমাকে বলেন, আমি এক্সপ্লেইন করে দিই। স্যার কোলাবের ফাইলটা যদি দিতেন স্যার বেটার হতো স্যার। ওকে, কোলাবের ফাইল দিব। আরেকটা জিনিস একটু মাথায় রাখবেন যে অ্যাসাইনমেন্টে তো এগুলো নাই, ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন স্টাফ, বাট দিস উইল বি ইন দ্য এক্সাম। সো এক্সাম ইজ ডিফিকাল্ট দেন দ্য অ্যাসাইনমেন্ট বিকজ তখন মেমোরি থেকে করতে হবে আর কি। সো প্লিজ একটু বুঝছেন সো দ্যাট আপনারা এক্সামের প্রবলেমগুলো সলভ করতে পারেন। আর যদি কোনো প্রবলেম হয়ে থাকে প্লিজ আমাকে বলবেন, আমি বুঝাই দিব। এক্সামের আগে যতবার বোঝানো লাগে বুঝাবো, এটা সমস্যা নেই। স্যার এক্সাম কি ফাইনাল এক্সামের টাইমে হবে? তার আগেই হবে, মানে বিফোর ইয়োর থিওরি ফাইনাল এক্সামস স্টার্ট আই হ্যাভ টু ফিনিশ মাই ল্যাব, বিকজ ওই সময় ল্যাবের টাইম দেওয়াটা সিমস ডাজন্ট ওয়ার্ক দ্যাট ওয়ে আর কি। সো আমি ট্রাই করব যে ফাইনাল যে উইকে শুরু হবে ওই আগের উইকেই ল্যাবের ফাইনালটা হয়ে যায়, তাহলে ইউ গাইজ ক্যান টেক বেটার প্রিপারেশনস। এখন ফাইনাল শুরু হবে কোন উইকে এটা আসলে আমি এখনো জানি না, আই নিড টু চেক। Okay, any more questions? Okay, যদি questions না থাকে তাহলে তো হয়ে গেল RK4 মেথডটা। So what is left is doing differential equations using packages, right? So আমরা ফার্স্টে দেখি কিভাবে we can solve it symbolically and get this answer. So আমরা symbolically যদি we use our initial values correctly, we are supposed to get this expression, right? Let's see if we do indeed get this expression. So আমরা ফার্স্টে আমাদের কি করতে হবে, first we need to make our derivative as a symbolic expression, not like a Python function like before আমরা numerical মেথডের জন্য Python function হিসেবে ডিফাইন করছি। Here আমরা একটা symbolic expression হিসেবে যদিও করতে চাই, we need few things. What is that? একটা হচ্ছে আমরা x যখন লিখতেছি, x is a symbol. Symbol মানে হচ্ছে যে this cannot do any particular operations, right? মানে একটা সিম্বল আর একটা সিম্বলের সাথে অ্যাড করা যায় না, স্ট্রিং এর সাথে স্ট্রিং অ্যাড করা যায়, but these two symbols cannot be added unless you assign values in that symbol. ওইটার জন্য ওই যে তো আপনাদের lambdification বা subs এইসব ইউজ করা হয়, right? To substitute the symbol with a number and then you can add or subtract or do whatever. So x is a symbol and that works as a variable, right? যে মানে variable as in math variable. So আমরা function of x লিখতে পারি এভাবে। But when we have a differential equation, so we have a differential equation with this.
So a differential equation x is our variable, duh. y ও কিন্তু একটা variable in this in for a function of dy by dx, right? So into y is not a number, rather it is given by another function, right? Y এর একটা function, obviously that's why you get the plot. So y একটা function, not just a variable, plus it is also the function of the same variable, it must be the same variable. So y টা কিন্তু dependent on x, the symbol x. So y itself cannot be x. কি বলতেছি, y itself cannot be a symbol. তার মানে কি, মানে হচ্ছে y আর x কে আমি সিম্বল বানাই, then I cannot just write this because it won't make sense, because তখন y is not dependent on x or something like that, rather y is just another symbol like x. So we can't do that. So what should we do? We can create empty arbitrary functions. What do I mean? Right. So empty arbitrary function মানে হচ্ছে, let's say আমি imagine this, যে you wrote something like this. And then you didn't write anything here. This is a blank. Okay. So blank এর মধ্যে we do know যে এখানে x related কিছু থাকবে, right? Because আমরা lambda x করছি. So that is something we know, but কি আছে ওটা আমরা জানি না. That is an empty arbitrary function. You can think of it in another way, that you defined a function like this, যেটা argument দেওয়া আছে x, and then you didn't write anything here. It's empty. It can be anything. You can create functions like this, okay, just like symbol, and that can be done also using simpy. Okay, so এটা simpy ছাড়া আবার করা যাবে। তা আমরা কি করব, আমরা লিখব হচ্ছে y equals to, we will use a method called function. So এই ফাংশনের ভিতরে আমরা y টা as a string দিয়ে দেব। Okay, it looks similar as symbols, right? Symbol এর ব্যাপারে আমরা কি করতাম, sp.symbols and then ওটা string হিসেবে দিতাম। So এখানেও sp.function and then we letterটাকে একটা string হিসেবে দিলে y এখন একটা ফাংশন হয়ে গেছে। এখন ফাংশন হয়ে যাওয়া মানে কিন্তু আবার এক্স্যাক্টলি এটা না, ফাংশন হয়ে যাওয়া মানে আরো আরবিট্রারি, মানে যেখানে যে x এটাও থাকে। Okay, but if you like give an x here, or every time you use y you write yx, যদি এভাবে ডিফাইন করে every time you write it like this, y bracket x, তাহলে it will work. It will also work if you give another bracket x here, okay, where x is already defined as a symbol. তাহলে হচ্ছে you will get an arbitrary function of x যেটার কোনো বডি নাই, বডিটা will be determined, okay, after we solve the equation. So this will be necessary. আমাদের কি আমি তো বলবেন এই যে যেটা স্কয়ার করলেন মাত্র। হ্যাঁ, সো এটা হচ্ছে, আচ্ছা এর আগের যা যা বলছে এটা কি বুঝছেন, যে আমরা y যে একটা সিম্বল না, আর সিম্বল হিসাবে আমরা নিয়ে সলভ করতে পারবো না, এই প্রবলেমটা কি বুঝছেন? So we need something that can be solved, but it will not give you a number or anything, it will give you a function, right? So y is not just a symbol, it's a function but an unknown one, যেটা আমরা জানি না, যেটা আমরা ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশনটা সলভ করলে সেটা জানবো, রাইট? So if we want to write something like this, so we need to define an arbitrary function or empty blank function, মানে হচ্ছে Python will know it যে এটা একটা ফাংশন, কিন্তু Python will also know যে এই ফাংশনের কোনো ডেফিনিশন নেই, জাস্ট জানে যে এই লেটারটা একটা ফাংশনকে কল করা হচ্ছে, কিন্তু
এই লেটারটার মধ্যে যে বডিটা ওটা কিছু নাই, এটাও জানে। সো ইটস সিমিলার টু সিম্বলস। ওকে, সো পরে যখন উই উইল ইউজ আদার মেথডস টু সলভ দ্য ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন, তখন হচ্ছে ওই ফাংশনের একটা এক্সপ্রেশন আমরা পাবো, ওকে, সলিউশন হিসাবে। ওকে, যেরকম আমরা সলভ দিয়ে বা সলভ সেট দিয়ে, রিমেম্বার, হোপফুলি ইউ রিমেম্বার, সলভ বা সলভ সেট দিয়ে আমরা এক্স এর ভ্যালু বের করতাম জি ইকুয়াল টু 0 দিয়ে। সেম ভাবে there is another method, there are actually two methods, যেই মেথডগুলো দিয়ে you can solve for y instead of x. Solving for y মানে হচ্ছে you are trying to get the function for y in terms of the symbol x. Okay, ওকে okay, so এইরকম টাইপের ফাংশন বানাইতে হইলে এই বক্সের ভিতরে যেটা লেখা হবে। এখন এই এক্সটা নিয়ে আমি কিছু জিনিস বলছি, যে এক্সটা দেওয়া নেসেসারি, বাট এক্সটা দেওয়া মানে হচ্ছে যে উই নো যে ইটস আ ফাংশন অফ এক্স। এক্সটা না দিলে উই জাস্ট নো ইটস আ ফাংশন, জাস্ট উই নো দ্যাট ইটস আ ফাংশন, বাট কিসের ফাংশন, কোন সিম্বলের বা কোন ভ্যারিয়েবল, we don't know that. Python doesn't know that. So whenever you write in bracket x beside it, তখন we know যে y is a function of x. But এখানে যদি x নাও দেই, that is still not a problem, because every time you write y, if you write it like this, y bracket x, তাহলে Python will know যে y is being called as a function of x. Okay. জি স্যার, বুঝা গেছে। Okay. Good. So this is all we need from here. বাকিটুকু হচ্ছে কোলাবে। So we need to make a function, and then we need to write the expression, right? আমাদের dy by dx এর যে expression. So আমরা এটাকে আগে function বানাই, as I have shown you. Function. Okay. How do you know it's a function, right? Let me print this. If I print y of x, it will give y of x. If I print y, give me y. If I try to print y of 1, what will it give me? This gives me y of 1. It doesn't know y of 1 এর জন্য কি আসে. This gives me y of 1. So it is kind of like a symbol, okay? But it's not exactly a symbol, because symbol to subs করে you can assign values to it. But you cannot assign a value to it. It is a function, so it needs to be a function of something, some other variable. And then you can assign a value for that variable, and then you get a value for the function. Just like functions work, how functions work. So now that you have created y, and x আমি আগে যে উপরে সিম্বল হিসেবে দিয়ে রাখছি, so we don't need to do that again. Now we can write our expression. So আমরা dy dx আমি এটা রাখি, and over minus y of x square divided by, see, I have to write y like this, because otherwise it will not know এটা কিসের function. Then you have x square. So this is our differential equation. How do you solve this? So solve করার জন্য simple, ওই simpy থেকে we will use a function. So solve solution হবে হচ্ছে, so what you need to do is you need to write d solve. Okay, it's the same as solve and solve set. So solve or solve set কি করতো, x কে solve করতো, but if you want to solve a differential equation, you write d solve. d solve লিখলাম, d solve লিখে এটার ভিতরে you have to give definitely some arguments. So একটা হবে হচ্ছে the expression, which is dy dx, and এখানে this
So, and then you need to give the variable with respect to which we will be doing this. Okay, so it will be x. If we do this, we're supposed to get an expression in. What is wrong here? Continue the arguments policy. Oh, we are not solving for x, are we? We're solving for y of x. Okay, so this was the mistake here. So we are trying to solve this equation not for x, we are trying to solve this for our simply function y of x, right? Because আমরা y of x এর সলিউশনটা চাচ্ছি, not x y of x is in terms of x. এখন আমরা এটাকে ডিসপ্লে দিই, ডিসপ্লে দিলে we will be able to look at it. Zero. Let me display this as well. Y square এটা তো ঠিক আছে, minus y square by x. Oh, okay. Here is the mistake. So whenever I write this, dy dx equals to minus y square by x square, যখন আমি এটা এভাবে ডিফাইন করতেছি, তারপরে যখন আমি ডি সলভ দিতেছি, ডি সলভ দিলে যা করে it does something similar. So এটা করবে কি d by dx টাকে equals to 0 ধরবে. That means it will take this as 0. এই জন্য আমরা পাচ্ছি y equals to 0. But this is not it, right? This is not the solution. So what can we do here? আমাদের সলিউশনটা হবে হচ্ছে we need to solve dy by dx plus y square by x square equals to 0. We need to solve this. Okay, so ভুলটা কোথায় করেছি এটা কি বুঝতে পারছেন? So if I write dy by dx as a variable and then write this, তাহলে আমরা যখন d solve use করব তখন হচ্ছে এটা equals to 0 ধরবে, just like solve does, and then we get the wrong answer. So what we need to do, we need to define it in this manner so that equal to 0 করলে এটা solve করলে we will get y in as some function of x. So let us redefine it like this. So for that we need one more thing, we need this derivative of y. Because আমরা y জানি, x জানি, কিন্তু ডেরিভেটিভটা তো বের করা হয়নি. So derivative বের করা is same as before. Okay, so so এর জন্য আমি এটা নামটা একটু ডিফারেন্ট দিই, এটাকে dy by dx রাখি, এখানে একটা ভ্যারিয়েবল দিই অন্য নামে dy. Okay, so dy টা হবে আমাদের ডেরিভেটিভ, or that will make things confusing. Ordinary differential equation. Okay, so dy by dx নামে আমি ডেরিভেটিভটা রাখতেছি, তাহলে ডেরিভেটিভটা হবে হচ্ছে sp.dif, ডেরিভেটিভ যেভাবে নেয়, ডিফারেন্সিয়েশন যেভাবে করে। সো এটার ভিতরে আমরা
y রাখবো of x, right? Because y has to be a function of x, and then এখানে x রাখবো। তার মানে এই আরবিট্রারি ফাংশনের ডেরিভেটিভ উইথ রেসপেক্ট টু x, এটা কি দিবে আমাকে? dy by dx ই দিবে, আর কিছু তো দেওয়ার কথা না, বিকজ y of x কি এটা আমরা জানি না। লেটস চেক ফার্স্ট in further. We use all of this part. See, we have a d, and a d bar. So we have d by dx of y of x, right? This is our dy by dx. So আমরা ডেরিভেটিভটাও বানায় ফেলছি সিম্বল ভাবে, যে এই জন্য এইভাবে আসছে, আদারওয়াইজ এইভাবে আসতো না। So now we have our y as a function, arbitrary function, and also the derivative of that function. Now we have everything. So we can rewrite this. So আমাদের কি হওয়ার কথা? dy dx plus, না আমাদের মডেলটা ছিল dy by dx equals to minus y square x square. এখান থেকে you will definitely get যে সাইড চেঞ্জ করলে dy dx plus y square by x square equals to 0, right? So আমরা এই লেফট হ্যান্ড সাইডটা ডিফাইন করছি, আর হচ্ছে রাইট হ্যান্ড সাইডটা equals to 0 এসে পড়বে when we will write d solve. Now we have everything properly. এখন d solve use করলে we will get our solution. So sp dot d solve, and then we will give আমাদের ODE, right? So ODE নামে আমি হচ্ছে আমাদের ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশনটা লিখছি। So এখানে ODE, and then we are solving for y of x. Okay? Now let's display our solution. And voila, see, we have minus x by c times x plus 1. Wasn't this the plus 1 minus যদি বাইরে নেই তাহলে হচ্ছে নিচে প্লাস মাইনাস, ও না আমার তো ও আচ্ছা, এটা তো 3 উইথ দ্য ইনিশিয়াল ভ্যালু, এই তো ইয়া ইট ওয়াজ রাইট, minus x divided by 1 plus c times x. Okay, একদম সেম জিনিস এখানে আসে, minus x divided by 1 plus c times x. So এই যে এখানে যে c টা, this is a integration constant. Okay, so any questions so far? Clear. No, sir. Okay, good. So now what we need is to add the initial condition, right? Because we want to get that exact solution. এটার জন্য what we need to do isn't much. We just need to add another argument. Okay, so ওই same d solve এর ভিতরে আর কিছু চেঞ্জ করা লাগবে না। So how can we do that? We have to write, এটা আমি solution 2 নামে রাখি, sp dot d solve, প্রথম দুইটা একদম সেম। So you have the differential equation, and then কোন ফাংশনটাকে সলভ করতে যাচ্ছি, and then you need to give the initial values. So initial value গুলো আসবে একটু weird হবে, so you have to write ICS for initial conditions, then you have to write equal, and then you have to write this curly brackets. Okay, so curly brackets এর ভিতরে you have to write your function, arbitrary function, যেটার ভিতরে x থাকার কথা। তো x এর জায়গায় যখন 1 হবে, আমাদের initial value of x is 1, then you have to write colon here, the value of this function is half. So this is a format that you have to maintain. So ICS টা কিভাবে কাজ করতেছে? ICS equals to y of that initial value x0 is to y0. Okay, এটা মনে রাখো, you have to write it in this way.
So you have the arbitrary function, ওইটার ভিতরে যখন you give the initial value of x, that is a number which is 1, and that gives you the initial value of y, and যেটা হচ্ছে is separated by a colon here. Okay. So if you write this, you will now get a particular solution. Here, minus x divided by 1 minus 3 times x. Okay, so this was what we got before. Where was it? Minus x divided by 1 minus 3 times x. So বেশি কিছু না, জাস্ট এই পার্টটা আর কি অ্যাড করতে হবে, আর রিমেম্বার দ্য ফরম্যাট। Good. So we have one more thing we can do with packages. That is, we can so far কি দেখলেন, so far দেখলেন হচ্ছে কিভাবে আমরা symbolically solve করি, right? যে আমরা একটা differential equation, we can solve it symbolically and get the same answer আমরা হাতে করে যেটা পাইছি, তাছাড়া তো it's wrong, so it works. এখন আমরা দেখব যে প্যাকেজ ইউজ করে you can also solve numerically, যেটা আমরা we wrote Rangekota and also Euler method to do that, but there is a package that can do it as well. প্যাকেজের ভিতরে মানে SciPy, যেটা আমি অলরেডি ইন্টিগ্রেশনের জন্য ইউজ করেছিলাম, ওই SciPy এর ভিতরে there is another function যেটার ভিতরে একটা নিউমেরিক্যাল অ্যালগরিদম ইউজ করা হয়েছে, not the ones that I've shown you, not Euler method or Rangekota. Rather, it uses something called the Gaussian quadrature. So if you want to have a dive into that future, you can search this. This is not part of this lab course, okay? But this is quite interesting. So কেউ যদি numerical method নিয়ে interested থাকেন, you can look at this particular problem, okay? So এই মেথডটা অনেক ইন্টারেস্টিং। সো এটা ইউজ করা হয় SciPy একটা ফাংশনের ভিতরে। সো এটা কিভাবে আমরা এখানে ইমপ্লিমেন্ট করব এটা দেখি। So আমাদের ফার্স্ট we need the package. So we don't need everything from SciPy like before. We just need another function. এর আগের বার quad লাগছিল for integration. এখন we need something else. So we'll write from SciPy import the name ODEINT. It's ODEINT, the name of the function, and the package is scipy.integrate, যেটা থেকে যে quad আমরা ব্যবহার করেছিলাম the last class. So এটা লাগবে, let me run this. Okay. So for to use ODEINT, you have to again define the model like a function, like not an arbitrary function or symbolic function. You have to define it normal regular Python function or lambda function, মানে হচ্ছে f equals to lambda x দিয়ে যেভাবে লেখা, যে কোনো একটা ইউজ করতে হবে। So define, আমি আবার লিখি, আবার কেন লিখবো, okay, এটা কপি করার একটা কারণ আছে। I could have just called it here, ওখানে তো অলরেডি লিখে রাখছি। কপি করার কারণটা হচ্ছে to use ODEINT you have to write the arguments like this, not xy, you have to write it yx, okay? Otherwise ভুল অ্যান্সার পাবেন, পরে কনফিউজড হবেন না।
because আমি নিজেই কনফিউজড হয়েছিলাম শুরুর দিকে so it works only if you write the arguments like y then x not xy okay? So make sure you remember this then পরের কাজ সব simple you have to write solution and then write int and then ভিতরে you have to give the model and everything just a moment. You have to give dy by dx comma so এখানে আরো দুইটা জিনিস থাকবে একটা থাকবে হচ্ছে ইনিশিয়াল ভ্যালু অফ y আরেকটা থাকবে হচ্ছে যে ডোমেনটার মধ্যে ইউ আর ট্রাইং টু সলভ দিস দ্যাট মিন্স ইনিশিয়াল ভ্যালু অফ x থেকে ফাইনাল ভ্যালু অফ x পর্যন্ত x এর ভ্যালুগুলাই লাগবে মানে ইট রিকোয়ার্স এ ডোমেইন সো আমরা ডোমেইনটা দিব আমরা এটাকে x ভ্যালুস নামে xg নামে রাখি ওকে so we need to define these two other things one is the initial value of y and the other one are the values of x right so আমরা initial value of y জানি which is half right at x equals to 1 so x এর যে ভ্যালুগুলা ওগুলা আমাদের বানিয়ে নিতে হবে so to create a domain you already know because আমি প্লটিং এর সময় বলেছিলাম যে if you want to create a set of values you can use linspace or you can use a range so I normally use linspace but if you want you can use a range as well or any other method so আমি linspace use করব linspace এ remember কি দিতে হয় you have to give the starting value so আমাদের starting valueটা কত ছিল 1 and final valueটা ছিল 10 আমরা এখানে starting valueটা দিলাম final valueটা দিলাম and then what do we need আমরা কয়টা ভ্যালু চাই so আমাদের n ছিল that বুঝছেন রাইট আমরা 1000 টা ভ্যালু চাই so done so we have everything now এখানে কি আসবে সলিউশনে ওডিএন্ট থেকে ওডিএন্টটা হওয়ার পরে সলিউশনে কি আসবে obviously it will give all the values of y so আমরা একটা সলিউশন না রেখে y v রাখি so y এর ভ্যালুগুলা এভাবে আসতে থাকবে x এর ভ্যালুগুলা we have already created and then ওটা ইউজ করে ওডিএন্ট কি করবে আমাকে y এর ভ্যালুগুলা দিয়ে দিবে using the Gaussian quadrature method so এখন we have everything we need to plot see if we actually got things right and it looks like we did right so it's giving the same curve so this is a method that uses a function from a package scipy.integrate in particular and it also solves the problem numerically right so that is interesting and if you want to get an expression from your differential equation then you have to use dsolve and that comes from simpy but there is a catch যেটা হচ্ছে যে simpy ইউজ করা সব সময় হয় মানে সব সময় ঠিক সলিউশন দেয় না that means there are there are differential equations যেটার কোনো analytic solution নাই there are many differential equations like that especially যেগুলো open differential equation solve করা ultimately integral দিয়ে whichever integrals are open they are very likely to diverge I'm not sure if you guys understand what I'm saying diverge মানে হচ্ছে ইনফিনিটিতে চলে যায় সো এরকম যদি ইন্টিগ্রালস থাকে that is quite unsolvable right analytically but you can definitely solve it numerically so ultimately numerical methods are the best way to go because it will be able to approximate your solution regardless of if it has any analytic solution or not anyways so far any questions otherwise for
today we're done. Next class I will start with the second order derivative. We'll probably get one or two more classes before final. স্যার অ্যাসাইনমেন্টের ব্যাপারে যদি কিছু বলতেন স্যার। কি বলবো? ওয়েল স্যার অ্যাসাইনমেন্ট কবে জমা দিব স্যার? ও আচ্ছা, জমা তো ডেট দেওয়া আছে। স্যার একটু এক্সটেন্ড করা যাবে স্যার, শর্ট টাইম হয়ে গেছে। ইয়েস শর্ট স্যার, টাইমটা একটু এক্সটেন্ড করেন প্লিজ। শর্ট টাইম দেওয়ার So sorry. শর্ট টাইম দেওয়ার কারণ হচ্ছে there are only 6 questions আর প্রত্যেকটা তো কোডিং, সো কোডিং তো should be স্যার মানে less time consuming. স্যার জি স্যার, আবার হ্যাঁ। একটু চেক করে দেন, কোডগুলো করতে হবে তো স্যার, এই কারণে আপনার মানে একদিন যদি কনসিডার করতেন স্যার আমাদের জন্য খুব ভালো হতো। একদিন বাড়াই দিতে পারি। I can make it to 26th of November. That means Sunday. থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ। তাহলে not Thank just you, sir. yours, I have to do that for everyone because আমি সবার অ্যাসাইনমেন্ট একসাথে আপলোড করছি। Okay. Okay. Anyways, but অ্যাসাইনমেন্টের কোয়েশ্চেনে কোনো প্রবলেম আছে নাকি আমাকে বলেন? Are any of these questions not understandable or something? এখানে এই পুরা অ্যালগরিদমটা I actually wrote it myself আর ইজি করে, সো হোপফুলি আপনারা বুঝতে পারবেন এখান থেকে। So you just have to use this method and solve these two integrals. Yes sir, so এটা অনেকটা ট্রাপিজয়েডাল রুলের মতো। Yes, just একটু if else একটা স্টেটমেন্ট থাকবে মাঝখানে, এছাড়া almost same. Yes sir, আর স্যার এইটাতে হচ্ছে আই গেস আপনার ভুল হয়েছে কিনা আমি বলতে পারি না, বাট এক্স আই প্লাস ইকুয়াল আই ইন্টু এইচ লিখছেন না? কোথায় ওই যে যেখানে আপনি হাইলাইট করছেন তার উপরে হ্যাঁ লেখা। yes, হ্যাঁ, এইখানে ট্রাপিজয়েডাল রুল আপনি যখন দেখাইছিলেন তখন করছিলেন হচ্ছে এক্স আই ইকুয়াল টু এ প্লাস আই ইন্টু এইচ। তো আমি ওইভাবেই করছি আর কি। তো না, a plus i into h করলে এভরি টাইম তো ওই a থেকে i into h, হ্যাঁ, which is actually right. Yeah, ঠিকই আছে। হ্যাঁ, এইভাবে এই জন্য আমি করি নাই, আমি ওইভাবে করছি আর কি। হ্যাঁ, that works. মানে মেইন জিনিসটা হচ্ছে যে এটা জাস্ট আপনার স্টেপস নিচ্ছে x0 x1 x2, সো আপনি স্টেপ যেভাবেই নেন, যদি স্টেপগুলো ঠিক হয় যে এভরি লুপের প্রত্যেকবার ঢোকার সময় একবার x0 একবার x1 একবার x2, তাহলে হয়ে যাবে, as long as it's taking one step each time. ওকে স্যার। Okay. So I'm pretty sure that this assignment is quite easy, and it is easy করার কারণই আছে because I don't want to give you bad marks in assignment. So finally আর কি একটু ভালো করে এক্সামটা দিই। অ্যাসাইনমেন্টটা আমি ট্রাই করবো আপনাদের সবাইকে ফুল মার্কস দিতে, বাট প্লিজ অ্যাট লিস্ট কোয়েশ্চেন 6টাই একটু কোড করেন, না অ্যান্সার করলে তো আসলে কিছু করার নেই। সো সবগুলাই একটু ট্রাই করেন অ্যান্সার করতে, সো দ্যাট আই ক্যান অ্যাট লিস্ট গিভ ইউ মার্কস। ওকে, আমি তাহলে নাম ডাকছি। হ্যাঁ, এর মাঝখানে আফটার দিস ইফ এনিবডি হ্যাজ এনি problems, assignment হোক বা ক্লাসের এনিথিং, just you can tell me, otherwise attendance দিয়ে you can leave. Okay. Right, so Abrar Mahib, okay. Sajid Haq, is he here? স্যার Yes. সাজিদ হক রেজ অ্যাড করছে। Okay, good. আমাকে একটু বললেন। হ্যাঁ, সো শাবিবা বিনতে Present, sir. Megamin,
মেহজাবিন কি আছেন? স্যার আছে স্যার, মেজাবিন। ওকে। সামিউর রহমান। ওকে। রেদওয়ান হক। Present, sir. বুশরা মেরিন। Present, sir. নরেন ভুঁইয়া। নরেন Present. ভুঁইয়া। ওকে। ওকে। মাশরুরা। Present, sir. আসিফ। ইয়েস স্যার। শাদাব। হুমায়রা। Present, sir. স্যার ফারহান। হ্যাঁ, প্রেজেন্ট স্যার। ফারহান স্যার আবরার মাহি প্রেজেন্ট স্যার। আবরার মাহি। ও ড্যাম, এতক্ষণ পর। স্যার আমার লাস্ট দিনেরটা এমন হয়েছে স্যার। তাহলে অ্যাটলিস্ট আমাকে ইমেল করা উচিত ছিল, বাট ইউ হ্যাভেন্ট ডান দ্যাট। ওকে। শাদাব সাকিব। Yes, sir. মোহাম্মদ আল আমিন। Yes, sir. মুদাসির ফাহিম। Present, sir. সুমাই ইসলাম। Present, sir. আজমারি সুলতানা। Yes, sir. ইমতাজ কাউসার। Present, sir. সিয়াম নূর। Sir, I am present, sir. ওকে। ইমতেশার আহমেদ। Present, sir. অদিব আজওয়াদ। প্রেজেন্ট স্যার। আসিফ আহমেদ। Present, sir. মোহাম্মদ সাদমান। Present, sir. তানভীর মাহমুদ। Yes, sir. মোহাম্মদ নাদিব। Present, sir. নুরুল আমিন। Yes, sir. Okay. জিহাদুল আমিন। Yes, sir. কাজী মারিফুল ইসলাম। ওকে। ইমান মেহরিন। Yes, sir. আলিও দাস। Present, sir. কামাল দেব। প্রেজেন্ট। Present, sir. কামাল দেব। Present. ওকে। নুরানি ফাইজা। Present, sir. মৌমিতা মুজাম্মেল। Present, sir. সাফওয়ান হোসেন। Present, sir. পূর্ব কুমার। Yes, sir. সানজিদা নসীন। Present, sir. অপূর্ব কুমার ভাকের। কাজী মোহাম্মদ রাফিদ। Present, sir. ইসাম সাজরান। Yes, sir. মরিয়ম বিনতে আব্দুল মালিক। Yes, sir. মোহাম্মদ হামিম। রকি মজুমদার। Present, sir. মাসিয়াত রহমান। Present, sir. খন্দকার ওয়াইসাল। Present, sir. Okay. There's someone else from outside. Tausif, is he here? Yes, sir. Kaji Mariful Islam. Kazi Mariful Islam. Yes, sir. Sir, I'm present. Tausif is present, right? Yes, Yes, I've given you. thank you. Okay. If anybody has to say something, you can stay and say, or otherwise we can depart.